asafui. Praise the Lord. Boma asafui. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I know you got it in you. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's break it. Hallelujah. Come on. Let's let them hear you at home. Hallelujah. Okay, let's turn to Exodus chapter 15. Tugeukie kitabu cha Kutoka sura ya 15 beginning at verse 19. Tukianzia mstari wa 19. Kutoka 15:19. Again, Exodus chapter 15. Kutoka sura ya 15 beginning at verse 19. Kuanzia mstari wa 19. And I know everybody's tired. Najua kila mtu amechoka. But in the Bible, lakini katika Biblia, they stood from morning walisimama kutoka asubuhi until about 3 or 4 o'clock in the afternoon. Hadi kama saa 9 jioni. While the Bible was read. Wakati Biblia ilikuwa inasomwa. So let's stand in honor of the word of God. Kwa hivyo tusimame ili kuliheshimu neno la Mungu. Kila mtu simama kwa miguu yako tuheshimu neno la Mungu. And I'm going to speak about wearing the hat of strength. Na nitaongea kuhusu kuvaa kofia ya nguvu. Again, I'm going to speak about wearing the hat of strength. Nitaongea kuhusu kuvaa kofia ya nguvu. I was afraid this morning. Nilikuwa na wasiwasi asubuhi ya leo. That Sister Eastham, ya kwamba dada Eastham was going to preach my message. Alikuwa anaenda kuhubiri ujumbe wangu. And then Bishop got up here. Kisha askofu akakuja and stepped all over it too. Na akaanza kuongea kuihusu. You see, the Lord knew I'd be upset last night. Unaona Bwana alijua ya kwamba mimi nitaghadhabishwa usiku uliopita. So before the phone rang at midnight with that call from my daughter. Kwa hivyo kabla ya hiyo simu niliyopata usiku kutoka kwa binti yangu, God had been talking to me about this for a couple of days. Mungu amekuwa akinenelea mambo haya kwa siku kadhaa. I think God's got something for each and every person here tonight. Nafikiri Mungu ako na jambo kwa kila mmoja wetu mahali hapa. About strength. Kuhusu nguvu. So let's read Exodus 15 beginning with verse 19. Kwa hivyo tusome Kutoka 15 kuanzia mstari wa 19. For the house of Pharaoh went in with his chariots. Kwa maana farasi za Farao na magari yake, and with his horsemen into the sea. Na wapanda farasi wake waliingia ndani ya bahari. And the Lord brought again the waters of the sea. Bwana akayarudisha maji ya bahari juu yao. Upon them. Juu yao. But the children of Israel went on dry land in the midst of the sea. Bali wana wa Israeli walikwenda katika nchi kavu katikati ya bahari. And Miriam, na Miriamu, the prophetess, nabii mke. Get this. And Miriam, na Miriamu, she wasn't just Aaron's wife. Hakukuwa tu dadake Aruni. She was the prophetess. Alikuwa ni nabii mke. Well, it says the sister of Aaron. Sorry. Dadake Aruni. Took a timbrel in her hand. Akatoa tari mkononi mwake. And all the women went out after her with timbrels and with dancing. Wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake wenye matari na kucheza. And Miriam answered them. Na Miriamu akawaitikia. Sing ye to the Lord. Mwimbieni Bwana. For he hath triumphed gloriously. Kwa maana ametukuka sana. The horse and his rider hath he thrown into the sea. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. If you would pray, please, Sister. Dada Karuku, tafadhali tuombe. Baba, katika jina la Yesu tumekuja mbele yako. Hii ni wakati mwingine Baba tunaenda kuguswa tena. Tumesema ni asante sana Baba. Saidia mtuhubiria Baba. Tukimalizia tutasema ni asante. Tukimalizia tutasema ni asante Yesu. Tumeomba katika jina la Yesu, tumeomba na kuamini. Amen. 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 And before we are seated, na kabla ya kuketi, one more time, kwa mara nyingine moja, as loud as we can, kwa sauti tuwezavyo, let's ring the rafters of heaven. Wacha tufungue milango ya mbinguni. Boma asafue. Katika jina la Yesu mnaweza kuketi. You see, unaona, it is easy ni rahisi
to worship God after you've had a great victory like the children of Israel. Kumwabudu Mungu baada ya ushindi mkuu kama wana wa Israeli. But when you get the news I got last night, Lakini unapopata habari ambazo nilipata usiku wa jana, it's hard to raise your hands. Ni vigumu kuinua mikono yako And say praise the Lord. na kusema Bwana Yesu asifiwe. But you see, I knew I had to get me under control. Lakini nilijua ninahitaji hiyo ili Mungu aweze kuchukua So usukani. that I can come here. Ili niweze kuja hapa. And I can encourage you. Na ningeweza kuwatia moyo. To go home. Kuenda nyumbani. And that just because God said no this time. Na kwa sababu tu Mungu amesema la wakati huu, doesn't mean he's going to say no tomorrow. Haimaanishi atasema la kesho. And we've got to keep knocking on that door. Na lazima tuendelee kubisha katika huo mlango. We can't stop. Hatuwezi kukoma. While the children of Israel were in Egypt. Wakati wana wa Israeli walikuwa kule Misri. And they were getting more and more tasks assigned to them. Na walikuwa wanapata kazi baada ya kazi ikiongezewa kwao. And the slave masters were probably beating them. Na wale wakuu wao walikuwa wanaendelea kuwapiga. They kept on. Waliendelea. Moses kept going to Pharaoh. Musa aliendelea kumwendea Farao. He kept going back and saying, let my people go. Aliendelea kuenda na kumwambia wacha watu wangu waende. God would do supernatural things. Mungu atafanya mambo ya uungu. But Pharaoh would say no. Lakini Farao angesema la. But one night, lakini usiku mmoja, Pharaoh didn't say no. Farao hakusema la. And when they packed up and left, na wakati walifunga virago na kuondoka, they didn't take just what they had. Hawakuchukua tu kile walikuwa nacho. No, they went to their enemies. La, walienda kwa maadui zao. And they said, hey, na wakasema hey, let me have this. I need to take this with me. Nataka kuchukua hii niende nayo. And they loaded up with everything they could load up. Na wakabeba kila kitu ambacho wangeweza kubeba. From the people who had ruled over them. Kutoka kwa watu ambao walikuwa wamenyanyasa. There was great loss. Kulikuwa na hasara kuu in Egypt. Kule Misri. But there was great gain when they left. Lakini kulikuwa na faida kuu kwa wana wa Israeli walipoondoka. And when you read that, na wakati unasoma hiyo passage that we read, andiko ambalo tumesoma, do you see a man leading them into worship? Je, unaona mtu ambaye anamwabudu Mungu? No, ladies. Hakuna wadada. It was a woman prophetess. Alikuwa ni mwanamke ambaye ni nabii. Picked up her tambourine. Ambaye alichukua tari. And started singing. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Asante Bwana. You buried the horseman and the rider and the chariot. Amechukua yule farasi na mpanda. Na akamwangamiza baharini. And she led them into worship. Akaongoza kuabudu. She led them into the presence of God. Akaongoza katika uwepo wa Bwana. And I'm going to talk about some other ladies here in a minute. Nitaongea kuhusu wadada wengine kwa dakika moja. Because there are several and you can relate to one of these. Kwa sababu kuna kadhaa ambao unaweza kuangalia. So what happens when you question God's anointing? Ni nini hufanyika wakati unapouliza maswali kwa mpako wa mafuta wa Mungu? Numbers 12:1. Hesabu 12 mstari wa kwanza. It says, and Miriam and Aaron spake against Moses. Inasema kisha Miriamu na Haruni wakamnenea Musa because of the Ethiopian woman whom he had married. Kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa. For he had married an Ethiopian woman. Maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Now go down to verse 9 and 10 in that chapter. Teremka kwa mstari wa 9 na 10 katika sura ile ya Hesabu 12. And the anger of the Lord was kindled against them. Hasira za Bwana zikawaka juu yao. And he departed. Naye akaenda zake. And the cloud departed from off the tabernacle. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema. And behold, Miriam became leprous. Na tazama, Miriamu akawa mwenye ukoma. White as snow. Mweupe kama theluji. And Aaron looked upon Miriam. Haruni akamwangalia Miriamu. And behold, she was leprous. Na tazama juu yake mwenye ukoma. Ladies, we got to be careful when we touch God's anointing. Tunastahili tu uangalifu kile tunasema. If you think talking about him is not going to cause trouble, ikiwa unafikiria kuongea sana kutaleta matatizo, I can promise you it will. Na kuahidia ya kwamba kutaleta. Having been one who's been talked about. Nikiwa mmoja ambaye ameongelelewa juu yake. By the brethren.
na wandugu wengine. I spend many nights in a room weeping. Nilikaa masaa mengi katika chumba, nikiwa ndani ya chumba, trying to stay encouraged. nikiwa nimekaa na jaribu kujitia moyo. We have to control our tongues. Lazima tuchunge ndimi zetu. If we're going to be used greatly of God, ikiwa tutatumikiwa kwa njia iliyokuu na Mungu, we have to understand this has got to, it's got to be taken care of. lazima tuelewe kwamba lazima tushughulikie ndimi zetu. You see, I decided a long time ago. Unaona, niliamua siku nyingi zilizopita, I'm not going to let what they say affect what I do for God. sitawacha kile wanasema kidhuru ama kiadhiri kile nafanyia Mungu. Words hurt more than throwing sticks and stones. Maneno yanaumiza zaidi kuliko kuwapiga mawe. It's time when we open our mouths. Ni wakati ambapo tukifungua vinywa vyetu, We weigh every word. tunapima kila neno. And if you don't think it means something to God, Na kama hauhisi kinamaanisha kitu kwa Mungu, ask Miriam, uliza Miriamu, because she talked about Moses' wife, kwa sababu aliongea kuhusu mkewe Musa and he turned her leprous. na akamfanya kuwa mwenye ukoma. So let's control ourselves. That was free. Kwa hivyo tujaribu kujizuia, hiyo ilikuwa ya bure. Now let's go on. Tuendelee. So what happens when all you've got is a little bit of milk? Nini kinatendeka wakati unapata maziwa kidogo? We're going to talk about a lady named Jael. Tutaongea kuhusu mwanadada anayeitwa Yaeli. Judges chapter 4 verse 19. Waamuzi sura ya 4 mstari wa 19. You see, sometimes we don't need a whole lot. Wakati mwingine hatuhitaji mambo mengi. All we need is what we have. Kile tunahitaji ni kile tuko nacho. Sometimes all we have is faith. Wakati mwingine kile tulicho nacho ni imani. And our faith is it. Na imani yetu ndio tunahitaji. I remember laying in a hospital bed. Nakumbuka nikiwa nimelala kwenye kitanda cha hospitali. In the middle of the night they were making a decision whether or not to operate again. Usiku wa manane walikuwa wanafanya uamuzi wanifanyie upasuaji tena au la. And the first operation only 1 in 4 people lived through. Na upasuaji wa kwanza mtu mmoja kati wa 4 ndio upona. So if they had to go back in, ilibidi warudi ndani. My chances were even less. Nafasi zangu za kupona zilikuwa chache zaidi. I didn't have anything but my faith. Sikuwa na chochote isipokuwa imani yangu. And I remember as they were rolling me through those halls, Na nakumbuka waliponikuwa wakinipitisha as katika fast as they vyumba could, haraka wawezavyo. I remember praying, God, Nakumbuka nikiomba Mungu, you gave me a word at the beginning of this mess. ulinipatia neno wakati wa mwanzo wa mambo haya, That this pancreatic cancer would not kill me. ya kwamba kansa hii ya saratani hii haitaweza kuniua. Isn't it about time you stepped up and did something? Ni wakati ambapo utainuka ufanye kitu. Shouldn't I go home tomorrow, God? Sitaenda nyumbani kwa Mungu wangu. But sometimes that's not the will of God. Lakini wakati mwingine hiyo sio mapenzi ya Mungu. Sometimes we have to walk the valley. Wakati mwingine inabidi tutembee tupigane hiyo And we vita. don't understand it. Hata wakati hatuelewi. But because I had to sit in those chemotherapy chairs for 2 years. Lakini kwa sababu ilibidi nikae katika hivyo viti nikifanyiwa chemotherapy kwa miaka 2. Ambulances were at my house every other week. Kila wiki I lost so much weight they had to carry me out. nilipoteza uzito mwingi, ilibidi wameweza kunibeba kwa sababu ya udhaifu. My children would look at me. Watoto wangu wangenitazama. And you could tell they had lost hope. Na uone kwamba walikuwa wamepoteza tumaini. So I finally prayed to die. Na mwishowe nikaomba. But you see, God wasn't done. Lakini unaona Mungu alikuwa hajamalizana na He mimi. told me Alikuwa ameniambia that it would get bad, ya kwamba itakuwa mbaya but zaidi, that I would make it. lakini nitaweza kufaulu. But there are times you can't believe the promise God's given you. Kuna wakati hauwezi kuamini ahadi ambayo Mungu amekupa. And just like this lady Jael in Judges chapter 4, Na kama huyu mwanamke anaitwa Yaeli katika Waamuzi sura ya 4 verse 19, mstari wa 19, her enemy comes to her, adui wake anakumkujia, and he said unto her, akamwambia, give me, I pray thee, tafadhali nipe na kuomba a little water to drink, maji kidogo ninywe, for I am thirsty. maana nina kiu. And she opened a bottle of milk Akafungua chupa ya maziwa, and gave him drink akampa kunywa, and covered him. akamfunika. So she gave him milk, Kwa hivyo akampa maziwa, she got him to lay down, akamwacha alale chini and she covered him up. na akamfunika. Now let's get down to verse 21. Tuteremka hadi mstari wa 21. Then Jael, Heber's wife, Ndipo Yaeli mkewe Heberi
took a nail of the tent, akatwaa kikingi cha hema, and took a hammer in her hand, akashika nyundo mkononi mwake, and went softly unto him, akamwendea pole pole, and smote the nail into his temple, akamtia kile kikingi katika kipaji chake, and fastened it into the ground. nacho kikapenya, For he was fast asleep and weary. hata kuingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika. So he died. Basi akazimia, akafa. All she had was some milk, Jinsi alivyokuwa na maziwa haya, blanket, blanketi, and she had to take a nail from her tent. na ilibidi achukue msumari ama kikingi cha hema yake. So she didn't have extra nails laying around. Hakukuwa na vikingi vikilala tu hapo. And she took a hammer, Akachukua nyundo, and she drove that nail through that man's head, na akachukua kile kikingi akaingiza ndani ya yule mwanaume. so that when Barak came, Wakati Baraka alipokuja, she said, "You're that enemy you're looking for. alisema, huyu ndio yule adui ambaye unamtafuta. He's in the tent dead." Ako pale hemani amekufa. You see, ladies, we're different than men. Unaona, wadada tofauti na wanaume. We have a different makeup. Tumeumbwa katika njia tofauti. We're more sensitive. Tuko na hisia tofauti. The guys are cold or hard. The guys are cold or hard. They don't show their emotions. Wanaume wao haonyeshi hisia zao, wao ni wagumu. If I want somebody to touch God, Ikiwa ni mimi nitakuwa mtu ambaye nitamguza Mungu, there are very few men I will call. kuna wanaume wengi wachache sana ambao nitaita. I will call a woman prayer warrior. Nitauita mwanamke shujaa wa maombi. Because I know when she hits her knees, Kwa sababu ninajua mwanamke anapoenda she'll let the Holy magoti, Ghost do whatever it needs to do. ataacha Roho Mtakatifu kufanya chochote anahitaji kufanya kupitia kwake. She will literally move mountains. Na ataweza kusongesha milima. Mountains of problems. Milima ya matatizo. Just like Jael took that nail. Jinsi tu vile Yaeli alivyochukua ile kikingi. She knew to give him milk. Milk would put him to sleep. Alijua jinsi atampatia maziwa ili aweze kulala. And I'm sorry, but the guys just aren't that smart. Samahani, lakini wanaume hawana hiyo hekima zaidi. He asked for water and he was gave milk. Aliuliza maji akapewa maziwa. You see, we know how to work them. Unaona, tunajua jinsi ya kukaribisha. It's time for us to know who we are and what we have. Ni wakati tujue sisi ni kina nani na tuko na nini. You don't need a whole lot, ladies. Hauhitaji mambo mengi kwa listi yako. Jael proved that. Yaeli alionyesha, alithibitisha hayo. Let me go on to another one that's not too well known in the Bible. Wacha niende kwa mwingine ambaye hatambuliki sana katika Biblia. Her name is Huldah. Jina lake ni Huldah. 2 Kings 22, Wafalme wa pili 22. verses 11 through 14. 11 hadi 14. Are y'all still awake? Je, bado umeamka ama unalala? Because I got a message. Kwa sababu nina ujumbe. And God made sure I understood I was to finish it. Na Mungu anahakikisha kwamba nitaweza kumaliza ujumbe So huu. are y'all going to stay with me till I finish? Kwa hivyo ukae pamoja na mimi hadi If you nimalize. are, say hallelujah. Sema haleluya. Okay. Let's read this. 2 Kings 22, beginning with verse 11. Wafalme wa pili sura ya 22 mstari wa 11. And it came to pass when the king had heard the words of the book of the law that he rent his clothes. Ikawa mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alirarua nguo zake. And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of Shaphan, and Akbar the son of Micaiah, and Shaphan the scribe, and Azahiah a servant of the king, saying, Mfalme akamwamuru Hilkia kuhani na Akihamu mwana wa Shafani na Akbori mwana wa Milka na Shafari mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme akasema, Go ye, inquire of the Lord for me and for the people and for all Judah, concerning the words of this book that is found. Enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote katika habari za maneno ya kitabu hiki kilichoonekana. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, Kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa iliyotukasirika, because our fathers have not hearkened unto the words of this book, kwa sababu baba zetu hawakuyaangalia maneno ya kitabu hiki, to do according unto all that which is written concerning us. kufanya kama hayo yote tuliyoandikiwa. So Hilkiah the priest, Basi Hilkia kuhani and Ahikam and Akbar and Shaphan and Isaiah went unto na Ahikamu na Akbor na Shafani na Azaya wakamwendea Hulda. Huldah the prophetess. Hulda nabii mke. They went to a woman, Walienda kwa mwanamke,
They didn't go seek another man prophet. Hawakuenda kumtafuta nabii mwingine mwanaume. They went to find a woman. Walienda kumtafuta mwanamke. So let me go on. The wife of Shalom, the son of Tikva. Wacha niendelee. Mkewe Shalumu mwana wa Tikva, the son of Harhas, keeper of the wardrobe. Mwana wa Harhasi, mtunza mavazi ya mfalme. Now she dwelt in Jerusalem in the college. Naye alikaa Yerusalemu katika mtaa wa pili. And they communed with her. Wakasema naye. And she said unto them, akamwambia, thus saith the Lord Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, of Israel, tell the man that sent you to me. Mwambieni mtu yule aliyewatuma ninyi kwangu. So what do you do if you're praying? Je, unafanya nini unapoomba? And God gives you a word. Na Mungu anakupa neno for somebody. Kwa ajili ya mtu. Huldah, I believe, had the word before the men arrived. Naamini Huldah alikuwa na neno kabla ya hao wanaume kufika. She may not have known what to do with it. Huenda hakujua cha kufanyia lile neno. But I believe, just like over here where I stay at the guest house. Lakini ninaamini wakati wa sasa hapo mahali ninapokaa katika kile chumba. Every morning early. Kila asubuhi na mapema. God and I have an appointment. Mungu na mimi tuko na wakati wa kuwa pamoja. If the weather's good, I go to the garden. Wakati huo mzuri, anga iwe nzuri, ninaenda kwa shamba. With my Bible. Na Biblia yangu. And I'm there until God's done. Na niko pale hadi Mungu amalizane na mimi. And he always meets me. Na huwa anakutana na mimi. In the lake area, katika sehemu za baharini, I was on top of a rock that overlooked Lake Victoria about 100 kilometers away. Nilikuwa juu ya mti ambao ulikuwa umeangaliana na ziwa la Victoria karibu ya mita 100. And I would go out to that big rock. Na ningeenda nikae katika mti ule. And I would pray. Na ningeomba. And I would pray in tongues. Na ningeomba katika ndimi. I believe we need to cultivate some praying in tongues. Nafikiri ni wakati ambapo tunastahili kuanza kufanya maombi ya kuomba katika ndimi. We need to pray until God speaks through us. Tunastahili tuombe hadi Mungu anene kupitia kwetu. If you want to see visions and have dreams, ikiwa unataka kuona maono na uwe na ndoto, you need to have an appointment with God. Unastahili kuwa na mkutano na Mungu kule kwenye mawe. When my kids were home, wakati watoto wangu walikuwa nyumbani, and I was busy, na nilikuwa na wakati mwingi, niko na shughuli mingi, we had to drive a long way. Ilibidi tuendeshe kwa masaa mengi for church, kuelekea kanisani. So in the car, kwa hivyo tukiwa ndani ya gari, was the time that I taught them about God. Kulikuwa ni wakati ambapo niliwafundisha kuhusu Mungu. That I taught them how to talk to him. Niliwafundisha kuongea na Mungu. And when I drove back and forth to work, because it was over 60 kilometers to work. Wakati niliendesha gari nikienda kazini na nikirudi, kwa maana ilikuwa ni zaidi ya maili 60 kuenda kazini. That hour and a half drive. Wakati huo ndio nilikuwa na wakati. Jesus and I were talking. Yesu na mimi tulikuwa tunaongea. You see, you make it right so that you can talk to God. Unaona, analeta masaa ili uweze kumwongelesha Mungu. You got to do whatever it takes. Lazima ufanye kile kinahitajika. And if you've got young kids, na ikiwa una watoto wadogo, and a career, na uko na kazi, this time in your life, wakati huu katika maisha yako, you might just have to decide less sleep. Utaenda tu kuweza kuamua ni usingizi kidogo utapata. But you can't lead those children into worship. Lakini unaweza kuongoza hao watoto waweze kuabudu. If you haven't first led yourself into worship. Ikiwa wewe mwenyewe haujawahi kuingia katika kuabudu. It's time for us to know our responsibilities to our families. Ni wakati wetu kuchukua majukumu zetu na tuelekeze kwa watoto jamii zetu. And when your husband see that change in you, wakati waume wako wataona mabadiliko ndani yako, it will change them. Itawabadilisha. Let me go on. Wacha niendelee. See, Huldah prophesied to the men. Huldah akatoa unabii kwa sababu ya wale wanaume. I'm not going to read this next passage. Nitasoma andiko linalofuata. In 2 Kings 23:25 through 27. Katika Wafalme wa Pili 23:25 hadi 27. It's where the prophecy came to pass that she told them. Hapo ndipo unabii ambao alikuja aliwaambia unakuja kutimilika. Now let me go on. We're going to talk about Tabitha. Nitaongea kuhusu Tabitha. Did y'all know there was a lady disciple? Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ni mfuasi wa Yesu. Don't let these men tell you women shouldn't be behind this sacred desk. Usiache hao wanaume wakuambia kwamba wanawake hawawezi kuwa wanafunzi ama wafuasi wa Yesu. The Bible proves them wrong. Biblia inadhibitisha. So let's go to Acts chapter 9. Tuende katika kitabu cha Matendo
Matendo ya Mitume sura ya 9 verses 36 through 40. 36 hadi 40. Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, Na mwanafunzi mmoja alikuweko Yafa, jina lake Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. tafsiri yake ni Dorkasi. This woman was full of good works and alms deeds which she did. Yani mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizotoa. And it came to pass in those days that she was sick and died. Ikawa siku zile akaugua akafa. Whom when they had washed, they laid her in an upper chamber. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. As far as much as little was nigh to Joppa, Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, and the disciples had heard that Peter was there, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, they sent unto him 2 men, wakamtuma watu wawili kwake, desiring him that he would not delay to come to them. kumsihi na kusema usikawie kuja kwetu. Then Peter arose and went with them. Petro akaondoka akafuatana nao. When he was come, they brought him into the upper chamber. Alipofika wakampeleka juu orofani. And all the widows stood by him weeping, Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia and showing the coats and garments which na Dorcas made, kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi while she was with them. wakati ule alipokuwa pamoja nao. But Peter put them all forth, Petro akawatoa nje wote, and kneeled down and prayed, akapiga magoti akaomba, turning him to the body, said, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabitha, arise. Tabitha ondoka. And she opened her eyes when she Naye saw Peter, akafumbua macho yake na akamwona Petro, and sat up. akajiinua. The only reason I read all of that, Sababu ya pekee ambayo imefanya nisome haya yote is I wanted you all to understand ni something. kwa sababu ninataka nyinyi wote mfahamu kitu. Peter recognized her as a disciple. Petro alimtambua Tabitha kama mwanafunzi. See, I was taught by Brother Kilgore Nilifundishwa na ndugu Kilgore that his girls could do anything the guys could do. kwamba anaweza kufanya chochote ambacho Mungu anaweza kufanya. And I'm a firm believer of that, ladies. Na mimi ni muamini wa hayo wadada. We have an opportunity Tunao uwezo ama fursa for the same or more anointing kwa upako ule au kukosa upako than the men do. kama ule wanaume walio nao. Can I preach like I do in the village? Naweza hubiri vile na hubiri kijijini. I lose the shoes and I know my feet's going to get muddy. It's Huwa okay. naondoa viatu vyangu na ninajua miguu yangu You itachafuka. see, God made it plain to me today that I was to take my shoes off tonight. Unaona, Mungu aliniwekea wazi ya kwamba nitavua viatu Because vyangu I'm going to walk in some holy places with God. kwa sababu nitatembea sehemu takatifu na And you Mungu. see, it's not about me anymore. Na unaona, sio kuhusu mimi tena, It's about what He has. ni kuhusu kile alicho nacho, It's about waking people up to do more for God. kuhusu kile watu wanastahili It's wafanyia about telling Mungu, you that you have a hat of strength on your head. ni kuhusu kukwambia kwamba una ile kofia ya nguvu kwa And kichwa that hat chako, of strength gives you power. na ile kofia inakupa Gives uwezo, you power to believe the impossible. inakupa uwezo wa kuamini And see the yasiyowezekana impossible. na kuona yale I, yasiyowezekana. for one, am sick and tired Nimechoka of the mimi devil telling me what I can and can't do. shetani kuniambia kile siwezi kufanya. It's time for us to stand up Ni wakati wetu sisi and say, I've kusimama had enough. na kumwambia shetani hapana, Stand up. simama We wima need to go to our knees. na tuende katika magoti yetu. And when we go to our knees, Na wakati tunapoenda katika we're magoti telling the yetu, devil we don't care what he throws at us. tutaambia shetani hatujali kile anatuambia. So if you're a little decision by a judge at me today, Kwa hivyo kama una uamuzi kidogo, hebu niambie leo. that's okay. Ni sawa sawa. I'll pray for God to remove the obstacle. Nitaomba Mungu aondoe kile kizuizi. Did you know Je, unajua that you have the power ya kwamba una nguvu to pray for God to remove things? kuomba ili Mungu aondoe mambo, And God will remove na them. Mungu ataondoa hayo mambo. I had something that hung around my neck for 30 years. Nilikuwa na kitu ambacho kilikuwa kimening'inia kwa shingo langu kwa miaka It 30. was a person Alikuwa ni mtu that gave me grief. ambaye alinipa shida, And when I started praying na nilipoanza kuomba for God to move them or remove them, kwa sababu kwa Mungu kuwaondoa, I never expected what happened. sikutarajia kile kilitendeka.
Na nilikuwa ninasafiri. I was breaking the law is what I was doing. Nilikuwa natarajia kuona kile Mungu anafanya. That's okay because I was preaching this. Ni sawa sawa kwa sababu nilikuwa nahubiri hili neno. And I went through one airport. Na nikaingia katika uwanja wa ndege mmoja. You see, I write in my Bible with pencils. I color it. Na unaona mimi huwa ninaweka alama katika Biblia yangu ninaposoma. And I make notes in it. Na mimi huwa naandika. So I had these pencils, these colored pencils on top of it. Na nilikuwa na hizi penseli za rangi. And it went through the thing. Na ikapita kwenye ile mashine. I come through the gate on the other side where they wanted. Na nikapita nikatokelezea ile pande nyingine ambapo walitaka nipitie. And the man, the soldier, na yule askari au mlinzi with his big gun, akiwa na bunduki yake kubwa, looks at me and says, akanitazama na akasema, "Are you an artiste?" Je, wewe ni mwandishi au mtu wa kuchora? And I said, "No, sir." Nikamwambia la. He said, "What are these for?" Akaniuliza, na hizi kalamu za rangi ni za nini? I opened my Bible. Nikafungua Biblia yangu. And he said, "Close that book." Akasema, funga kitabu kile. See, I could have been arrested. Unaona, ningeweza kutiwa mbaroni. Something in me rose up. Lakini kitu ndani yangu kiliinuka. I'd like to think it was the Holy Ghost. Na ninafikiria alikuwa Roho Mtakatifu. And I went like this. Na nikafungua Biblia yangu. And he stepped back from it. Na akarudi nyuma kutoka kwa Biblia yangu. He was afraid of the Bible. Alikuwa anaogopa Biblia. See, we forgot what this is. Tunasahau hii ni nini? John 1:1 says, Yohana 1:1 inasema, "In the beginning was the Word, mwanzo kulikuwa na neno. and the Word was with God, Na neno lilikuwa na Mungu. and the Word was God." So when you read this book in front of somebody, Kwa hivyo unaposoma Biblia hii kwa mtu, power. kuna nguvu. It's time for us to know what we have access Ni to. wakati tujue ni nini tunaweza kufikia. Why I preach, you need to hide this Word in your Kwa heart. maana ninahubiri unahitaji kuficha neno hili ndani You ya need moyo to wako. memorize scriptures. Unastahili kukariri maandiko. And one of the things that I do through UPCI of Kenya Na jambo moja ninalolifanya kwa UPC ya Kenya is I load my suitcases up with Bibles. ni kwamba mimi ninajaza mifuko yangu ninapokuja na Biblia. I want to put Bibles in every hand that I can put them in. Ninachukua Biblia kutoka kwa mkono ambao ninaweza kupata, Those that can't afford them, I want them to have it. ili wale ambao hawawezi kununua Biblia waweze kuipokea It's a Biblia gift God has makofi given me. ambapo Mungu amenipatia. You see, it's time for us to get a burden Ni wakati wetu kupata neno and watch things change. na tuone mambo yakibadilika. Let me go on. Wacha niendelee. You see, Unaona Tabitha. Let's Tabitha. talk about Tabitha now. Wacha tuongee kuhusu Tabitha. You know, I wonder, Unajua nashangaa, after Peter brought her back from the dead, baada ya Petro kumfufua kutoka kwa wafu, how many revivals she spearheaded? je, ni uamsho mgapi walikuwa nao? How many places she went? Ni sehemu ngapi alienda? Because you see, when they sent me home to die, Kwa sababu unaona waliponiambia nienda nyumbani nikufe, that's when God did my miracle. wakati huo ndio Mungu alitenda muujiza wangu. And now I live by faith. Na sasa ninaishi kwa imani. I'm not rich. Mimi sio tajiri. There's no big salary behind me. Hakuna mshahara wa mtu tajiri nyuma yangu. I live by faith, Ninaishi kwa imani. which means God provides my needs. Na Mungu hupeana mahitaji yangu. We need more people to get a hold of the promises in this book. Tunahitaji watu wengi kushikilia zile ahadi katika kitabu hiki. Believe that if God said He'd provide, Naamini Mungu anaposema atapeana, He will provide. atapeana. Let me go on. Wacha tuendelee. I'm going to read something to you that God gave to me. Gave most of it to me at midnight last night. Nitasoma kitu ambacho Mungu alinipatia usiku wa manane jana usiku. Kind of like a poem. Ni kama poem, shairi. And then I'm going to lead us into a prayer. Alafu nitatuongoza katika maombi. See, we're women of many hats. Sisi ni wanawake waliovalia kofia nyingi. One such woman was Eve. One such woman was Eve. Mwanamke mmoja kama huyo alikuwa Hawa. She allowed the devil to lead her into sin. Aliruhusu shetani kumuongoza katika dhambi. She lost not just where she lived in the Garden of Eden. Yeye hakuweza kupoteza tu kila mahali alikuwa anaishi katika shamba la Edeni.
But it cost her husband his daily walk with God. lakini ilimgharimu mume wake mtembeo wake wa kila siku na Mungu. So ladies, we can either let this be good for us, Kwa hivyo wadada, tunaweza kuruhusu hii iwe nzuri kwetu au mbaya, or we can let it ruin our families. ama tunaweza kuiruhusu iangamize jamii zetu. One such woman was Miriam the prophet. Mwanamke kama huyu alikuwa Miriamu yule nabii. All she needed was a timbrel or a Kile timbrel. alihitaji tu ilikuwa ni tari, And she led them to worship and dancing na and singing. akawaongoza waimbe na wamwabudu Mungu. I've been in your villages. Nimekuwa katika vijiji I've vyenu, seen how you just start singing with no music. nimeona jinsi vile mnaanza kuimba tu bila muziki. I've watched the power of God fall. Nimeona nguvu za Mungu So zikieshuka. I know it's there. Kwa hivyo ninajua kile I know kilichoko, it's in you. ninajua kile kiko ndani yako, What's it going to take for God to get it out of you? kile kitachukua ili Mungu kukuondoa hapa. Let me go on. Wacha niendelee. One such woman again was Miriam the prophetess. Mwanamke mwingine kama huyo alikuwa Miriamu yule nabii. She questioned the choice of God's anointed. Yeye akaweka maswali kwa yule mpakwa mafuta wa Mungu. God came to them in a glory cloud. Mungu akakuja kwao katika wingu. Miriam became leprous for 7 days. Miriamu akafanyika mwenye ukoma kwa siku 7. One such woman was Deborah, Mwanamke kama mmoja kama huyo alikuwa Debora, prophetess and a judge of Israel. nabii na hakimu katika Israeli. All she needed was to sit under a palm tree to Kile judge alihitaji ilikuwa tu ni kukaa chini ya mti wa mtende and get a word from God. na kufanya kazi kwa ajili ya Mungu. She sent it to Barak. Alimwambia Baraka, Get this man, amka wewe mwanaume, this great warrior, huyu mpiganaji shujaa refused to go to battle without Deborah at his alikataa side. kwenda kwenye vita kama Debora hataenda pamoja naye. Do we know who we are? Je, tunajua sisi ni kina Do we nani? have any idea the strength that is within us? Je, tunajua ile nguvu ambayo iko ndani yetu? Let me go on. Wacha niendelee. One such woman was Jael, Heber's wife. Mwanamke kama huyo alikuwa ni Yaeli, mke wa Heberi. All she needed was some milk, Kile alihitaji ilikuwa ni maziwa, a blanket, blanketi, a nail, and a hammer. msumari na nyundo. She subdued their enemy Akaweza kuwashinda adui zao by driving a nail through his head. kwa kuingiza kile kikingi katika kichwa cha adui. One such woman was Huldah the prophetess. Mwanamke kama huyo alikuwa ni Hulda yule nabii mwanamke. All she needed was the king to tell the priest to come to her, Kile alihitaji tu alikuwa ni mfalme kuambia kuhani akuje kwake, because she had a word from the Lord that would be fulfilled. kwa sababu alikuwa na neno kutoka kwa Bwana ambalo lingetimilizwa. Another such woman was Hannah. Mwanamke mwingine kama huyo alikuwa Hana. All she needed was bitterness of soul Kile alihitaji tu kilikuwa ni uchungu ndani ya moyo to wake, lead her to pray and weep before God. ambao ulimwongoza kuomba na kulia mbele za Mungu. She delivered Israel from no open vision through her son Samuel. Alikomboa Israeli kupitia kwa mwana wake Samueli. If you're upset because you can't have kids, Kama unaweza kuwa na uchungu kwa sababu haungeweza kuwa na watoto, or like me tonight, ni kama mimi usiku wa leo. I'm upset because my children can't adopt that baby Mimi right nina now. hasira kwa sababu watoto wangu hawawezi kumchukua yule mtoto usiku wa leo. So I don't have any grandchildren. Kwa hivyo sasa sina wajukuu. She took her bitterness Alichukua uchungu wake and she went to her knees. na akaenda katika magoti yake, And God gave her a son. na Mungu akampa mwana wa kiume. Eli and his family had taken the temple the wrong way. Eli angeweza kuchukua uchungu wake na kuondoa, But because she went before God, lakini kwa sababu alilia mbele za her Mungu, son Samuel mwanawe Samueli had an open vision from a little child. alikuwa na maono yake akiwa mtoto mdogo. You don't realize how important you are. Haujui jinsi vile ulivyo mtu wa muhimu. Another such woman was Mary, a young Mwanamke teenager. mwingine kama huyo alikuwa ni Mariamu. If you're here and you're a teenager, Wewe unasikia alikuwa ni kijana msichana tu barubaru. if you can get this early, Kama unaweza kupata hii mapema, wow, what you could do for God. unaweza kufanya makuu kwa ajili ya What you Mungu. could do. Kile unaweza kufanya. So listen up. Kwa hivyo sikiza. All she needed was an encounter with an angel. Kile alihitaji tu ilikuwa ni kukumbana moja kwa moja na malaika. She delivered all of us. Yeye alitukomboa sisi wote. When she gave birth to Jesus, Wakati alipomzaa Yesu and then he went to the cross. na akaenda pale msalabani. But had she not been willing, Lakini kama hangekubali,
Had she not had a faith in God, kama hangekuwa na imani kwa Mungu, God would have had someone else. Mungu angemchukua mtu mwingine. But this young lady was the chosen one. Lakini msichana huyu mdogo alikuwa ndiye aliyekuwa amechaguliwa. And I believe I'm speaking to a bunch of ladies who are chosen by God to accomplish great things. Naamini naongea na wadada ambao wamechaguliwa ili kutimiza mambo makuu ya Mungu. Another such woman was the woman at the well talking to Jesus. Mwanamke mwingine kama huyo alikuwa yule mwanamke kisimani akiongea na Yesu. If you don't have any milk, hauna maziwa yoyote, you don't have a hammer, hauna nyundo or a nail, au msumari, all you need is your voice. kile unahitaji ni sauti yako. That's all this woman needed. Hicho ndicho huyu mwanamke alihitaji. You see, because of her voice, Unaona, kwa sababu ya sauti yake, and what Jesus said to her sitting at that well, na kile Yesu alimwambia akikaa pale kisimani, she evangelized the city. alifanya uinjilisti kwa mji mzima. And many believed because of what she said. Na wengi wakaamini kwa sababu ya kile alikuwa amesema. It's time for us to know who we are. Ni wakati tujue sisi ni kina nani. It's time for us to realize the hat we wear is called Ni strength. wakati tujue ile kofia ambayo tumevaa ina nguvu. Another such woman was Tabitha, the disciple we spoke of. Mwanamke mwingine kama huyu ni Tabitha, yule mfuasi ambaye tumeongea kumhusu. All she needed was what she had. Kila alihitaji ni kile alikuwa nacho. She was known for her good works and deeds. Alijulikana kwa matendo yake mema. What are you known for in your community? Je, unajulikana kwa sababu gani kwa kijiji chako? Are you known for being mean and hateful? Je, unajua kwa sababu ya kuwa mchoyo na mwenye uchungu? Or are you known for being loving? Au unajulikana kwa kuwa mtu ambaye unapenda watu? And cooking extra ugali Ama unajulikana kwa kupika ugali for somebody that doesn't have any food? kwa ajili ya mtu ambaye hana chakula? Let me go on. We got to know what we're known for. Wacha niendelee. Tunastahili tujue kile tunajulikana kwa ajili yake. Finally, lastly, Mwishowe, another such woman mwanamke mwingine kama huyu is you and me ni today. wewe na mimi siku ya leo. All we need Kile tunahitaji is what God has given us. ni kile Mungu ametupatia. We need to do what God has anointed and called us to do. Tunastahili tufanye kile Mungu ametuita na kutupaka mafuta kufanya. And when you step out by faith, Na wakati unapoondoka kwa imani, God will meet you. Mungu atakutana na wewe. He will fill your mouth with the words you need to speak. Atakujaza na yale maneno unastahili kusema. But He can't fill your mouth unless you spend some time in prayer. Lakini hauwezi kujaza mdomo wako isipokuwa uchukue muda katika maombi. And I'm going to give you a tool tonight. Na nitakupatia kifaa usiku wa leo. Because you see, I've traveled all over your country. Kwa sababu unaona mimi nimetembea nchi yenu yote. From here to Waboye to Kisii. Nimetembea kutoka hapa hadi Webuye, nimeenda Kisii, To Kakamega. nimeenda Kakamega, To Maasai villages. I've preached. nimeenda kwa vile vijiji vya Wamasai. I'm not saying that so you think I'm something great. Sisemi kitu ya kwamba mimi ni mtu mkuu. I've stayed in the mud huts. Nilikaa katika zile nyumba za udongo. Because I went that far back. Kwa sababu nilienda umbali huo. I've lived like you. Nimeishi kama nyinyi. I know the issues you face. Ninajua yale matatizo mnayokumbana nayo. I know the witchcraft that's prevalent. Ninajua uchawi ambao mnapitia. And I hadn't planned to do this at this conference. Na sikupanga kufanya hii katika kongamano hili. But this afternoon God spoke to me. Lakini mchana wa leo Mungu alininenea. And said you've done it all over the world. Na akasema umefanya hivi katika dunia mzima. And you say you love Kenya. Na unasema unapenda Kenya. Give it to them. Waambie. Let's all stand. Tusimame sisi wote. It's a prayer. Ni ombi. I'm going to ask that you remain silent so you can hear the word. Nitaomba ya kwamba mbakie kama mmenyamaza ili msikie yale maneno. This is what we call focused prayer in America. Haya ni maombi tunayoita maombi ya mtazamo kule Marekani. If you're here and you don't have the Holy Ghost, Ikiwa uko hapa na hauna Roho Mtakatifu, you need to get it in the next couple minutes. utapata katika dakika chache zinazokuja. Because once I pray this, Kwa maana ninapoomba hili ombi, and that's probably why the devil did what he did last night. na huenda hii ndio sababu shetani alifanya kila alifanya usiku uliopita. See, he thought he could scare me. Hiyo hainishitui. And I wouldn't obey God. Na sitaweza kurudi nyuma. See, I've already lost everything. Tayari nimepoteza kila kitu. There's nothing left to lose. Hakuna chochote kimesalia cha kupoteza. I'm in this for eternity. Ninamaanisha hii ni ya umilele. I'm in this to give you the tools to be better. Ninataka kufanya hivi ili nikupatie vifaa vitakavyokuwezesha kuwa bora So I'm going to say it in English, a sentence at a time, and then Clarice will do it. Kwa hivyo atasema katika
Kiingereza na mimi nitatafsiri katika Close your Kiswahili. eyes and lift your hands and ask God to cover you in His blood. Inua tu mikono yako na umuulize Mungu akufunika kwa damu yake takatifu. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, I bind the spirit of the wizard, ninafunga nguvu zote za uchawi, the witchcraft doctor, nguvu zote za majini, all native Kenyan witchcraft spirits, nguvu zote na roho zote and all other territorial witchcraft spirits. zote za uchawi. I renounce the religious spirit that's in our church, Ninakataa nguvu zote na roho zote, the spirit of unforgiveness. roho za kutosamehe. I renounce bitterness, Ninakataa uchungu, resentment, anger, hate, and spite. ninakataa chuki, hasira. I renounce the root of bitterness and malice Ninakataa mzizi wa uchungu and katika any maisha other yangu. hindering spirits in our lives. Katika jina la Yesu, katika maisha yangu. I bind the third eye of the mediums and their physical, psychic, and spiritual attacks Ninakuja kinyume na nguvu zote za giza katika sehemu za juu zilizoinuliwa. and all that concerns us. Na yale yote ambayo yanayotuhusu. Every assignment, operation, Kila kazi, kila nguvu, work, plan, activity, trap, and snare is bound and blocked out of me zote and na you. giza zimefungwa zinazokuzuia. Family, business, and ministry affairs. Biashara au jamii. All curses, Laana zote. taxes, Laana zote. taxes, Laana zote. bewitchments, Kukataliwa. enhancements, Kukataliwa. cantrips, ligatures, Mambo yasiyostahili. judgments of witches, Hukumu za wachawi. and warlocks. Na watu wasiostahili. Evil are cursed to the root. Giza linalokataa likiyatemea kwa jina la Yesu. Witchcraft, sorcery, Uchawi, uganga. magic, candle magic, Mambo ya waganga. potion magic, Ushirikina. white magic, Ushirikina. contagious magic. Ushirikina mambo ya maovu. Have no power working. Hazina nguvu katika maisha yangu. My assignment in life. Kinyume na mambo yangu na kazi yangu katika maisha. New age satiric or Yoruba forces Katika wakati wa sasa. cannot penetrate my barriers of protection.
witchcraft is there, Virginia. Watu wanyamaza kidogo, kuna nguvu za uchawi hapa We Kenya. live in an area that's dominated by witchcraft. Kama kuna sehemu yoyote, Come forward. kama kuna sehemu ambayo uchawi unafanya kazi katika maisha yako, You need to let us agree with you tunataka kukuombea. that we took authority tonight. Tunachukua mamlaka usiku wa leo na uwezo, Now you gotta go back. na sasa utarudi When nyumbani. you go back, Unaporudi nyumbani, you're going back in the name of Jesus, utarudi katika jina la Yesu, knowing who you are. ukijua wewe ni nani, Right, run to this altar to be ukijua prayed for. wewe ni nani katika jina So la that you Yesu. get more strength before you go home. Utahitaji nguvu zaidi kabla uende nyumbani. Kama unajua umetawaliwa na nguvu za uchawi, kama unajua umekuwa ukifanya mambo ya uchawi na ushirikina, sikiza kwanza. Listen, Mhubiri anasema the speaker is saying, kama umetoka ama umezaliwa ama kijiji chenu inatawaliwa na nguvu za giza. if you have come from a place or you have been born in a family that is dominated by witchcraft, Kuna uchawi there is ama witchcraft, umeolewa mahali kuna uchawi, or you are married in a place where there is witchcraft, ukuje hapa mbele you come in front, ubebe huo mzigo. carry that burden. Nataka kuvunja hizo nguvu za giza. You want to break that power of darkness. Kwa shetani. You want to break the power of darkness. Kinyume cha nguvu You hizo. want to go against that power. Mamlaka kwa nyumba yako. You want to declare authority in your house. Mamlaka kwa kijiji You chenu. want to declare authority in your village. Mamlaka kwa watoto wako. In the name of Jesus. Hallelujah.
Hallelujah.